This is terrifying. The Russians themselves filmed the arrival of a French Aasm aerial bomb at their positions in the village of Tonenkoye in the Donetsk region. A group of invaders found themselves in a hopeless situation in Semenivka. The basement of the house where they were was blocked. The occupiers say they are without water and food. The corpse of their comrade lies nearby. His leg was blown off and he died 2 days later due to lack of evacuation. The next day they recorded a farewell video for their families. With no way to get out of the basement, the situation is improved by powerful Ukrainian artillery fire on them. These invaders have already been destroyed. Near Krasnohorivka, another mechanized attack was recorded, consisting of tanks and IFVs. Tanks broke through into the southern sector of the settlement, dropping of infantry. Several pieces were hit, but as you can see, Ukraine lacks artillery shells and other equipment. Mr. HIMARS has no mercy for Russian air defense systems. Chasiv Yar, no Ukrainian air defense detected. This is the price for the Western blockade on weapons for Ukraine. Russians suggest heating buildings with heat from the burning of bodies in Crematoria, the great gas state. Многие крематории – это большая потеря тепла, в любом случае, да? Процесс сжигания, обработки. В Европе уже давно используется это тепло, соответственно, для отопления прилегающей территории, вспомогательных помещений и прочее. Понимаем, что это новое кладбище, соответственно, АБК, склады, персонал. Крематорий может быть задействован, в том числе по проекту предусмотреть, чтобы это тепло не терять, а на некий рециклинг и на отопление необходимых помещений, в том числе дополнительно. Ну и это считается экологичным, то есть когда мы лишнее количество СО2 не выбрасываем и, соответственно, не ведем дополнительное отопление, не расходуем там тот же газ или электроэнергию еще на дополнительный обогрев вспомогательных помещений. А может быть, там, кто-то говорит, что это может цинично, но с другой стороны, сохранение тепловой энергии, оно не цинично, ни при каких обстоятельствах, как экологичности процесса. Z propagandists passed off the flag and coat of arms of Udmurtia.
Russia, as insignia of Canadian mercenaries fighting in the armed forces of Ukraine. Наши военные потихоньку их эвакуируют отсюда. У нас приказ забирать всех, защищать лесополки. Были найдены трофеи у 200-х, получается, украинцев. Шевроны. Что за шевроны? Шеврон Украины, получается, шевроны Канады. Канадские шевроны, получается, герб. Присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет, как и западное вооружение. The West is afraid of Russia's defeat in Ukraine due to the threat of nuclear weapons proliferation and strengthening of China, which will seize part of the Russian Federation's territories. President Zelensky in an interview with PBS. Ці голоси, які йдуть з Заходу, нам страшно. А що буде з Росією, якщо Росія програє? Тобто їм що, не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зато їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде? Чи не буде дуже сильний Китай, всі думають? Що Китай захопить, якщо буде в Росії паніка і революція, Китай захопить трішки частину Росії тощо. Тобто всі бояться, не дай Боже, що Китай буде сильним. Не дай Боже, що Путіна не буде і буде багато держав. Що станеться з ядерною зброєю, яка на території Росії? Начебто зараз Захід контролює ядерну зброю. І ось про що я кажу вам. Всі такі голоси, всі такі меседжі, все це і є ганьба, про яку я говорю. Tbilisi, Georgia, a demonstration against a draft law on foreign agents, similar to a Russian one. The crowd chanted, "Yes to Europe, no to the Russian law." Clashes between participants and police have started, media report. The draft law on introducing the status of foreign agents was first brought into Georgian parliament in the spring of 2023. It passed the first reading, but was rejected in the second one after mass protests. This morning, the Parliament of Georgia resumed discussion of the draft despite criticism and protests. დაიწყო მოქმედება და ამ დროისთვის მხოლოდ დაპირისპირება მიმდინარეობს აქციის მონაწილეებსა და რობოკოპებს შორის. თქვენ ხედავთ ახლა კადრში. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.